And at this time, I would like to introduce what you've all come and waited to hear, the words from the very women that do this work. I invite Delmy to come forward, and Leslie, I believe, is going to do some translation as well. Tengan buenas tardes todos y todas. Good afternoon, everyone. Mi nombre es María Delmy Linares. My name is Maria Delmy Linares. Soy la coordinadora y la presidenta de una cooperativa de mujeres I'm the coordinator and the president of a women's cooperative de una comunidad de Comasagua, of a community in the municipality of Comasagua del Departamento de la Libertad, in the Department of La Libertad, en El Salvador. the country of El Salvador. Es para nosotras un gusto It's a pleasure for us estar acá, to be here. una gran oportunidad, It's a great opportunity. un sueño que jamás lo pensamos. It's a dream that we never thought of. Primero por la situación económica, First, because of the economic situation, pero hoy es una realidad but today it's a reality. y estamos muy contentos. We're very happy to be here. Quizás comentar un poco de mi vida, I'm going to comment a little bit about my life. que no es tan agradable. That's not that, I don't like to talk about it too much, Pero es necesario. but it's necessary. Tengo 45 años, I'm 45 years old. 5 hijos, I have 5 children, 2 nietos, 2 grandchildren. mi padre que tiene 69 años My father's 69 years old, y mi madre que tiene 77 años. and my mother's 77 years old. Vivimos en una misma casa. And we all live in the same house. Soy una madre soltera. I'm a single mother. Viví por 14 años en la ciudad de San Salvador, I lived for 14 years in the city of San Salvador, trabajando en una maquila. working in a maquila factory. Fui una esclava completamente. I was a complete slave. Trabajaba día y noche. I worked night and day. Tenía permiso cuando podía de ir a mi casa y cuando no. When I had permission, I could go visit my house, but when I didn't have permission, I couldn't go home. Vivía con mi esposo en San Salvador, I lived with my husband in San Salvador, pero un día él se vivió con una mujer que tenía alianza con las pandillas. but he got into a relationship with another woman who was connected to the gangs. En el 2005, In 2005, en agosto, en julio del 2005, in July of 2005, ella me mandó a matar prácticamente. she sent out an order to have me killed Por celos quería terminar con mi vida because she was jealous and she wanted to end my life. y me dejaron por muerta. I was beaten and left for dead. Donde está el monumento del hermano lejano. Los que han ido a El Salvador lo conocen. Where the monument entering San Salvador, those of you who have been there, it's called the Faraway Brother of El Salvador. Ahí me recogió la Cruz Verde, The Green Cross picked me up off the streets, muerta prácticamente, practically dead. y me llevaron al Hospital Rosales, They took me to the National Hospital, Rosales, donde vieron que todavía tenía vida. where they saw that I still had some life left in me. Tenía 6 meses de embarazo de mi último bebé. I was 6 months pregnant with my youngest child. Estaba hecha una berenjena, I was like a eggplant, all purple, irreconocible. unrecognizable. Estuve 4 días sin reconocer a nadie. I was 4 days where I couldn't recognize anybody.
Después, bueno, me rescataron. Afterwards, I was rescued. En el hospital querían realizarme un aborto. In the hospital, they wanted to abort the child Porque decían que el bebé iba a nacer ciego, porque tenía muchos golpes más que todo because en they el said estómago. my child would be born blind and with many problems because I was beaten in my stomach. Inválido, con muchos They said he would defectos. be invalid and have many defects. Yo pensé que no hallaba qué hacer en esa época. I didn't know what to do at the time. Si realizarme el aborto o tener a mi hijo. If I should carry out the abortion or have my child Y arriesgarme a las consecuencias. and take the risk of whatever the consequences. Pero le pedí a Dios But I asked for God's help, que Él me ayudara. that He helped me. Y que si mi hijo iba a nacer, And if my son was going to be born, que me lo diera sano. that He would give him to me healthy. Y bueno, logré superar. I was able to overcome. Estuve escondida durante el periodo I was hidden this whole time para terminar mi embarazo. so that I could finish the pregnancy. Cuando nació mi hijo, When my son was born, yo tenía miedo verlo. I was afraid to look at him. Me imaginaba con muchos defectos. I imagined him that he was going to be full of defects. Cuando la enfermera me dijo que era un niño muy lindo, When the nurse told me it was a very beautiful son, my life changed. lo único que nació con desnutrición severa, The only thing, he was born with severe malnourishment, hasta la vez tiene problemas, and he still has problems today. pero está y es muy lindo, muy But he's activo. a very beautiful and active child. Leslie le tiene mucho aprecio, Leslie appreciates Leslie much. sabe la historia She knows the history, y está. but he's here. De ahí tuve que emigrar a mi casa nuevamente a la comunidad. I had to emigrate back to where I was born, to my community, Y empezar a luchar. and to begin to struggle. Tuve tratamiento con psicólogos I had treatment with psychologists para lograr superar, to be able to overcome. porque tenía miedo venir a la capital y pensar que me iban a volver a encontrar I was afraid to go back to the capital. I was afraid they would find me again, y que entonces iban a terminar con mi vida. and that they would end my life once and for all. Para mucha gente For many people de donde yo vivía, in the place where I lived, yo estoy muerta. they think I'm dead now. Piensan que dejé de existir. They think that I went out of existence. Pero regresé a mi comunidad, But I returned to my community. empecé a involucrarme con las organizaciones de mujeres, I began to get involved with the women's organizations, a capacitarme to train myself con mi niño muy tierno. with my son who was a little baby. Él andaba donde yo estaba. He went wherever I went. Y bueno, dije, voy a luchar I said I'm going to struggle a organizar las mujeres to organize women y empezar una nueva vida. and to start a new life. Y organizamos 12 mujeres. We organized 12 women. Una misión era que las mujeres ya no fueran violentadas como yo había sido violentada y como fue violentada mi madre. And our mission was to not allow any more women to be violated as I was violated and as my mother also was violated before me. Mi madre fue muy violentada por mi padre. My mother was violated by my father. Mi papá le pegó un balazo a mi madre aquí. My Cuando yo father tenía shot 6 años. my mother in the face when I was 6 years old, Y ella cayó a la par mía. and she fell to my side. Y yo decía, yo no voy a permitir que un hombre a And mí I me said, atropelle. I will never permit that a man touches me. Y eso me dio fuerza para luchar And that gave me the strength to struggle. con las mujeres, organizarnos con 2 objetivos. We organized the women with 2 objectives. Que las mujeres aprendamos a defender nuestros derechos That we, as women, learn to defend our rights, y cómo poder tener un trabajo en nuestras comunidades. and
that we can have a job in our community. Y en eso nos organizamos 2005-2006. We began to organize in 2005 and 2006, and Leslie Nos visitó a la comunidad visited our community, y dijo, ¿quieren aprender algo? and she said, "You want to learn something?" Nosotros dijimos que sí queríamos aprender algo. We Y said sabíamos yes. qué era. We want to learn something. We don't know what, but we want to learn something. Entonces, había un proyecto de añil en Comasagua. There was, we were working on a project for indigo dyeing in the city center of Comasagua. En el pueblo, pero las mujeres de Comasagua no querían el But the proyecto. women that lived in the city center really weren't that interested in the project. Dijo, hay un proyecto de añil, ¿lo quieren? Sí, sí. And so we heard there's this indigo project, you want it in your community? And we said, yes, yes. Pero a esa fecha no sabíamos qué era el añil. But at this point, we didn't even know what indigo was. Y una de las compañeras, al terminar la reunión, le preguntó, Leslie, At the end of the meeting, this couple-hour meeting, one of my colleagues said, "Leslie, I have a question. ¿qué es el añil? What is indigo?" Y Leslie explicó que era para teñir. Leslie explained that it's to dye, Y dijimos, sí, queremos. and we said, "Yeah, we want it. We want to learn." Fue así como empezamos a trabajar CIS, a través CIS y microempresas para mujeres salvadoreñas empezó a apoyarnos So CEAS and Salvadoran Enterprises for Women began to support us para poder capacitarnos. so that we could get trained. Nos capacitamos y dice Leslie, voy a pedir a SOU Leslie, we got trained, and then Leslie said, "I'm going to ask So para que les compren el equipo. to buy you the equipment." Y empezamos, fue así como conocimos de microempresas para mujeres salvadoreñas. That's how we began to know Salvadoran Enterprises for Women, Desde allí and from there, nos han apoyado. we've been supported by you. Hemos seguido procesos no solamente hemos estado trabajando el área técnica y la de formación en desarrollo humano con las mujeres. We've gotten trained, technical training, but also as formation and development of women. Fue muy difícil al principio, It was very difficult at the beginning porque las mujeres y los hombres no querían que se organizaran. because the men don't want the women to be organized. Pero hemos rompido muchas barreras. But we've broken through many barriers. En el 2009, In 2009, 20 mujeres de mi comunidad 20 women from my community, se capacitaron también en corte y confección. we got trained in sewing. Y de esas 20 mujeres, hay 8 trabajando en el proyecto. And of these 20 women that got trained, there are 8 of them are working now in our project. De uniformes escolares, They're making school uniforms, que fue implementado por el gobierno de Mauricio Funes. which is a program that's been implemented by the current government of Mauricio Funes. Una oportunidad que se abrió para las mujeres del campo. They open up an opportunity for women in the countryside to get paid for their work. Ahora las mujeres de la comunidad Now the women in the community ganan $100 en 15 días we earn $100 in 15 days durante tenemos el proyecto. while we have the contracts for the uniforms. Pero algunas han comprado su pedacito de tierra para hacer su casa, Some of the women have been able to buy a little piece of land to build their home. otras han construido su casita aunque sea de lámina. Some have built a little house even if it's just made out of tin. Los hijos de ellas han tenido más oportunidad para seguir estudiando And their children now have more opportunities to continue studying. y hemos tenido un cambio muy grande en nuestra comunidad. And we've had a big change in our community. Esa parte de nuestra vida, nuestra historia es muy grande This is part of our life. Our history is very long. y quizás eso me abrió una oportunidad This opened up an opportunity for me para poder trabajar en CIS. to be able to work in CEAS. Trabajo como promotora I'm a promoter, y coordino las microempresas, las 11 microempresas de and mujeres I coordinate the 11 women's businesses que hay de microempresas en El Salvador.
that are part of Salvadoran Enterprises for Women. Gracias al apoyo Thank you for your de support, microempresas, of the support of SO. habemos más de 70 mujeres con iniciativas económicas, There are more than 70 women with economic initiatives, las cuales generamos ingresos ya directamente. and we are generating direct income. Y esto ha llevado a empoderar a las mujeres, a This has tener su empowered autonomía, the women to have their autonomy, a poder decir yo genero, yo he cambiado mi comunidad. to be able to say, I'm able to change my community. Y en el 2010 In 2010, participamos como grupo we participated as a group en un proyecto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. in a project with the Ministry of Agriculture and Livestock, Está apoyado por Brasil which is supported by the Brazilian government, en un proyecto que se llama Talentos de Brasil, a project called Brazilian Talents. de 40 cooperativas que habían de mujeres. 40 women's cooperative participated in this program. Fuimos nosotros, las de San Luis Los Ranchos, las que salimos premiadas para un viaje a Brasil. But our group of in San Luis Los Ranchos won the prize to be able to travel to Brazil. Cuando iniciamos nos reuníamos en el patio de mi casa. Hoy me recordó a alguien que visitó. When we started, we met in the back patio of my house. Somebody that visited me there reminded me today. Que fue Maggie, que It was visitó Maggie. nuestro She visited grupo us, our group. y visitó en el patio de mi casa. Allí nos reuníamos y allí nos capacitamos. We met and we got trained in the back patio of my house. Nos mojábamos y nos asoleábamos. We got wet, the sun hit us, Pero queríamos tener algo. but we wanted to have something. En el 2010, gracias a microempresas para mujeres, And in 2010, thanks to Salvadoran Enterprises for Women, we obtained our first center. obtuvimos un local que es donde estamos ahora, We have a center where we're at now. equipo para el taller de corte y confección. There's equipment for the sewing workshop. Y bueno, las mujeres estaban muy felices. The women are very happy. Decían, jamás pensamos que íbamos a tener una casa. The women said, we never thought that we would have a center for women. En Comasagua somos el único grupo y la única cooperativa de mujeres que tenemos un local propio. In Comasagua, we're the only women's cooperative that has their own center. Y ese gracias And this is thanks al esfuerzo y a la solidaridad. to your efforts and to solidarity of all of you. Gracias. Thank you.